Dependable News Africa nze Morishid Segawa. Kati IRGC erabudde negamba singa America enaddamu okubalumba nabo tebajja kulonza bajja kwanukula, bagenda kwanukula, teri muzannyo teri kusaaga. Era njagala nkutegeeze Trump yavudde n'agamba kino eno twakikoze olw'okuwoolera kwa Apache helicopter yaffe eyakubiddwa Iran. Newankubadde Deputy Foreign Minister ow'eggwanga erya Iran yavudde n'abyegaana. Kati IRGC bwetyo kuva enjaga yewegeze maaso n'okubeera nga bafulumizza statement ez'enjawulo ne bagamba ekitundu ekya Jask ne Silik muganda wange byategetingiddwa amagye ag'eggwanga erya Amerika. Era ne balaga nti waliwo telecommunications tower mu kitundu ekya Silik eyageze maaso n'okubeera nga ekubwa. IRGC nayo tenywa guteese bwetyo neyanukula amagye gayo ag'okumazzi gakasuse muna mu ggwanga era Iran bakasuse nga batagetinga US assets eziri mu kyondo kya Buwarabu mu mawanga okuli Jordan, Kuwait ne Bahrain. Kati waliwo hangars eza F-35 muna mu ggwanga erya Jordan gye bageze maaso n'okubeera nga mwattu obatagetinga ne bagamba katubakubire ennyonyi zammwe ze musinga okutwala nti za muwendo. Kati abasajja bagamba tukubye naye byonna bye tukoze singa America enaayanukula ekituufu kiri nti naffe tugenda kubeera nga tubaanukula, tewajja kubeerawo muzannyo, tewajja kubeerawo kusaaga. Amawanga Kuwait ge balumbye ne Bahrain bakubye fleet akatambi kafulumye nga kalaga omuzinga oba drone, ekimu ku ebyo kituuse ne kikuba mu Bahrain. Si birungi. Guno mulundi gwa kusatu ng'amawanga agabiri muganda wange galumbibwa eggwanga erya Iran. Gwa kusatu babafudde kagoma, babagamba lwaki mukkiriza omusajja mu America okozesa airspace n'ettaka lyammwe. Kati waliwo cargo vessle egeza maaso n'okubanga ewaanyisiganya ebyasi n'eryato eribaddeko abalwanyi awo okuliraana eggwanga era Yemen. Eno cargo vessle omuganda wange ebadde egenda maaso n'okubanga etwala ebyayo. Kano wabeerawo akaato akaliko abasajja abalina emigemera wala omuganda wange babadde mukaaga 88 nautical miles mu southwest ag'eggwanga era Yemen mu kitundu kimanyikiddwa nga Belaf. Kati nno aba United Kingdom Maritime Trade Operations bagambye waneeno mu kuwanyisiganya ebyasi kano akaato bwe katyo kageze maaso n'okubeera nga mattu kadde emabega kadduse. Security team ebadde kweno cargo vessel yesobodde okubeera nga mattu ekola omulimu ogw'ettendo naye ko akaato kasobodde okubeera nga kadduka. Jjukira omusajja omuuthi yavuddeyo n'agamba kati kaakati buli mmeeri ey'omusajja omuyudaaya n'ezo zalinaku akakwate teri kuyita mu Red Sea. Bab al-Mandeb tegenda kubeera nga eyitibwamu emmeeri z'omuyudaaya. Nze mbabuulidde Isirayiri enoonye ewalala gyejja okuyita. Kati nno kyandibanga ekikwekweto kitandise naye tebitandise bulungi. Abasajja embeera bwetyo bwegeza maaso n'okubeera nga mattu eyongera okutambula. Waliwo obutambi obugenda maaso n'okuba nga bufuluma nga bulaga nti amagye ga Jordan bwe gatyo gasobodde okuactivatinga air defense systems era ne zikuba emizinga gya Iran 5. Era nga waliwo emizinga muganda wange egikubiddwa mu ggwanga eryo mu kitundu ekimanyikiddwa nga Zalka province. Abasajja babadde batagetinze ogenda maaso n'okuba nga bakuba Azlak abase eri mu bitundu ebyo, naye abasajja bagamba tuyina gye tukubye, tuyina gye tuwanudde mu bbanga. Kati ye Foreign Minister Abbas Alagache bw'atyo ageze maaso n'okuba nga bagerezeganyaamu ne banne webafaanaganya emirimu mu ggwanga era Saudi Arabia ne Butuluki. Era ono ageze maaso n'okubeera nga abagamba kuba abadde ku lukomo lwa simu asoose n'akubira asooka n'addamu n'akubira omulala bubadde budde bwa kiro n'abagamba bannange ebivaayo biraga nti abasajja batulumbye
balumbye amaserengeta g'eggwanga lyaffe naffe tetuyinza kubeera nga mwattu tubaweeza. Nonno mu mboozi eno ebadde ey'akafubo omukulu ono bw'atyo agambye nti eggwanga erya Amerika amagye gaalyo ge gavayoleetinze ceasefire era ne gatyobola obwetengereze obw'eggwanga erya Iran ggwanga eryetengeredde batulumbye n'olwekyo tubadde tulina okugala maaso n'okubeera nga mwattu twanukula. Era kino kye tukikoze mu ngeri eya self defense. Tubaanukudde mukitegedde, tubaanukudde. Kati embeera yeeyongedde mugana wange okubeera nga esajjuka. Abasajja buli kaseera tuba tulowooza nti banaatuuka ku nzikiriziganya ate n'owulirayo ekipya ekigeze maaso n'okubeera nga kifuluma. IRGC egamba etagetinze targets 21 eziri Kuwait, Jordan, Bahrain nga bagamba eno tubadde tunoonyayo US military facilities era tuyina ze tukubye. Obunkenke bweyongedde, bano banaateesa, bano banakkaanya kuba ebivaayo mugana wange si birungi. Kati amagye g'eggwanga lya Israel nago gagamba nti waliwo drones za Hezbollah ne missile launchers ebisaanyiziddwa mu maserengeta ga Lebanon. Abasajja bagamba tukubye rocket launcher sites kossa n'ebizimbe ebitonotono era bano abasajja tubayisizza bubi mu kitundu ekimanyikiddwa nga Taya. Sites 6 zaalumbiddwa ettaya era nga zino eno nti zabaddemu emizinga nga giri ready okubeera nga amatu gikasukibwa. Abasajja bagamba ebyo byonna twasobodde okubisaanyaawo, twabyonoonye tewali muzannyo yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Kati abasajja bagamba nti Amerika banoonya butya bwe badduka mu lutalo tebalaba. Trump ayagala alumbe akube Iran amalala ge nti ye muwanguzi, akuba olulumba nga lwero lwa ddala adduke mu lutalo, adduke agende. Iran egamba tetujja kukuwa mu kisoogo, nedda, tewali agenda kuwa mu kisoogo, tebakulimba, ffe weetuli tulumbe naffe butereevu tujja kulumba, tukube naffe ebikuba mugana wange weebiri beerawo ng'okimanye. Hezbollah bavuddeyo ne bagamba nti bakoze ennumba 14 ku magye ga Isirayiri agali mu maserengeta. Bwe batyo batubuulidde nti bakozesa drones n'emizinga kossa n'ebikompola ne batagatinga abajaasi bennyini sekinnoomu ne bakuba armored vehicles kossa mugana wange command posts okwetolola amaserengeta g'eggwanga eryo. Era mu statement gye bafulumizza bagamba nti okuva ekiro eky'olunaku olw'Emmande ne tutuuka mu kiro eky'olunaku olw'okubiri tusobodde okubeera nga mwattu tukola ennumba era nga abajaasi ba Isirayiri bwe badde basinga okuŋŋaanira bwe tubadde nga togetinga. Kati obutawuni okuli Biyada, Lakaf, Al Zawuza oba Au Kauza ne Kantara eyo tutagetinzeeyo nnyo. Bano abakulu era tukozesezza surface to air missile okusobola okulaba nga drones zaabwe ekika kya Hamas 450 zidda emabega. Zino ziba zituuse mu kitundu ekimanyikiddwa nga Iklim al-Tufa. Tusobodde okubeera nga tuzizza emabega, tebasobodde kukola mission zibadde baagala amwattu okuggusa. Bwe bityo bwe bigenda maaso n'okuba nga bitambula oludda olwo. Nze Morishid Segawa.